Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to a new video of hybridization. Okay, previously we have looked for the case of hybridization from SP until SP3D2. Now we have looked also for the case where there is pi bond. So for the case of pi bond, it is not considered hybridized lah. The unhybridized orbitals, be it 2p ke 3p ke, mostly we look at for the case of p orbital itself. Okay, so this time around, in this video, what we're going to learn is actually, we're going to hybridize the terminal. Okay, because when you look back, in the previous example, contohnya SP itself, we hybridize only the central. Okay, this is barium, chlorine only ground state. Ini pun sama juga. For BCl3, for boron that we will hybridize. The terminal, which is chlorine, is not hybridized. Okay, and then kita dah tengok juga for the case of, the hybridization where there is sigma bond and pi bond. Okay, in this case pun, our hybridization is only our central atom, which is carbon lah in this case. So here we have 2 carbon kan, so both of the carbon is hybridized. The same goes for C2H2. Okay, on your notes on page 30 ni, what we're going to learn is actually we're going to hybridize not only the central, but we will also hybridize our terminal. Okay, so here dia kata, for the hybridization of terminal atom, it will be where the case for the central atom which has double or triple bond with terminal atoms of nitrogen and oxygen. Okay, previously where we have looked, mostly our terminal is actually contohnya fluorine, ada yang chlorine, ada yang hydrogen lah, ada yang hydrogen. So for that case, we don't have to hybridize. For the case of nitrogen and oxygen, if it is your terminal, kena hybridize lah. Sebab sebelum ni kita ada tengok here NH3, my nitrogen is actually my center. So center tu memang kena hybridize. Kalau water pun sama juga. For water, oxygen is my center. So we have to hybridize it. But right now, for the case of contohnya, okay, first kamu kena hybridize. Memang paling kita belajar example sebelumnya only central sahaja. But if we have our nitrogen dengan oxygen, then we have to hybridize jugalah. So dalam kes ni, what we're going to hybridize, kita akan hybridize yang inilah central, nitrogen dengan oxygen. Yang lain-lain tak perlu hybridize. Okay, so sebenarnya, kalau yang sebetulnya, you have to hybridize everything. Tapi untuk our syllabus kita ni, kita only nak hybridize central, nitrogen dengan oxygen only. So tak kisahlah sebenarnya nitrogen ni double bond ke, triple bond ke, single bond ke, dia kena hybridize. The same goes for oxygen. Okay, so without further so let's look for example number 1 on page 30 ni. So first is actually describe hybridization of HCN. So here is actually my electronic configuration. Okay, so first step before we're going to do any hybridization, first memang kita kena draw the Lewis structure to know the molecular geometry. And then senanglah kita nak tahu what is the type of hybridization. Okay, so to draw the Lewis structure, so here hydrogen 1, carbon 4, nitrogen 5. Okay, so first minus 4 ni because for each one bond kita ada 2 electron, so minus 4. So we have 6 electron left. Okay, so 6 electron left tu, we have to fill up our terminal atom first. Okay, in this case, kalau hydrogen, it can't be, you can't put any lone pair sebab hydrogen memang maximum dia 2 electron. So, bila dia maximum 2 electron, so kat sini dah 1, 2. Dah 2 electron. So, we will fill up the rest of the electron here on our nitrogen. So, when we count here, hydrogen is 2 electron, carbon is 4 because 1, 2, 3, 4. Nitrogen ada 8. Okay, but remember, carbon is not incomplete octet. Dia bukan bebal. So, if it's not bebal, so it has to achieve octet. So, dari mana dia akan share? Dia akan share pada nitrogen lah. Sebab hydrogen ni dah memang 2. Tak ada lone pair pun to be shared. And then, why carbon is the center? Sebab dah tengok sini, carbon tengah-tengah ni. Sebab tu ada center. It's not. If you still remember, it's not because of that. Sebab kamu kena faham lah. Ni. For our central, it must be the least electronegative. And then yang selalu Miss guna yang more electronegative ni Senoff ni. Senoff ni increasing electronegativity. So, when we compare carbon dengan nitrogen, carbon ni is less electronegative. So, kalau less electronegative, itu yang akan jadi center.
Okay, and then if you still remember, sebenarnya hydrogen tu yang paling the least electronegative, but it will never be center lah. Sebab hydrogen kalau jadi center, nanti dia jadi max. It's not, will be, the electron achieve tu bukan 2, dia lebih lagi. So cannot lah. Sebab tu lah hydrogen can never be the center. Mesti yang lain, walaupun dia least electronegative. Okay, so dekat sini, nitrogen ni, dia bukan share 2 sahaja tau. Dia bukan share 2 elektron ni. Ataupun share 1 lone. Ni kiranya 2 elektron ataupun 1 lone pair. Okay, sebab carbon kita ni baru ada 1, 2, 3, 4. So, dia baru ada 4. So, it needs 4 elektron lah. So, 1, 2, 3, 4. So, sebab tu lah 2 lone pair is being shared. Remember, 1 lone pair mesti ada 2 elektron. Okay, so when it is being shared, remember that bila kamu dah share, padamkan kamu punya lone pair itself. Okay, why? Kenapa kena padam, Miss? Okay, sebab kalau contohnya kamu sini kamu letak juga lone pair, nanti nitrogen ni kamu kira it will be more than 8. Sedangkan tak boleh. Kalau n equal to 2, ada mana ada expanded octet. Sebab kalau nitrogen ni memang n equal to 2 kan, the highest principal quantum number. So cannot lah. Okay, so this is actually hydrogen 2, carbon here dah 8, nitrogen pun dah cukup 8. Okay, so this will be our Lewis structure. Ni step 1 pun tak habis semua lagi. The next step yang kita akan buat is actually we have to determine the what do you call that? The class. Yang ni. Next step tu kita buat yang ni. What is the class? What is the electron pair geometry? What is the molecular geometry and the bond angle? Okay, dalam case ni, what happen is that previously we only concerning ourselves with the central atom. Tapi for this case, you know that you have to hybridize carbon and nitrogen kan? So benda tu, you have to write down your class tu, yang EPG, MG tu, for both of our carbon and nitrogen. Okay. Okay, so for the case of my HCN ni, okay, first kita akan tengok pada carbon kita. So first on the carbon itself, remember class tu ABE, ABX, EY. B2 stands for bonding pair, E2 stands for electron pair, ataupun kita punya lone pair. Okay, so for our carbon ni, it's bonded to how many atom? It's bonded to 1 hydrogen and 1 nitrogen. So, dia bonded to 2 atom lah. So, what is the bonding pair? Bonding pair dia 2. So, we have to write down here is AB2, 2 bonding pair. Okay, so kalau 2 bonding pair, what is the shape? Shape dia adalah linear. Kalau tak ingat, yang ni lah. Linear. AB2, it will be linear. It has no lone pair kan? So, the same goes for my molecular geometry and the bond angle since it is linear. So, bond angle kat sini sebenarnya 180. So, how about nitrogen pula? Okay, nitrogen ni, so kita tengok dekat sini, our nitrogen is only bonded to 1 carbon. So, dia ada 1 bonding pair. So, kalau AB lah. Ataupun if you want to be macam, betul ke? Nak buat AB1 pun no problem. And our nitrogen itself ni, dia ada lone pair kan pada nitrogen itself. So, how many lone pair? Remember that 1 lone pair must have 2 electron. So, here is actually kira 1 lone pair lah. So, AB, 1E, 1. So, how about the electron pair geometry dengan molecular geometry ni? Okay, kat sini sebenarnya 2 So, total dia, 1 bonding pair, 1 lone pair, total dia is actually 2. So, when it is actually 2, so, kalau 2, kita punya EPG is actually linear. Sama juga macam ini carbon. Tapi, what about molecular geometry? Tapi, sedangkan ni, dekat sini, even though it does not show, kan kita kat sini AB2 saja kan. Sebenarnya, kalau ada AB2E, dia bentuk dia linear. Sebab maknanya, kalau kita ada, tulis kat mana? Tulis kat sana balik lah. Okay, so contohnya kalau kita kata atom tu nak as far as possible kalau 2 kan, ni B1 kan, nak as far as possible kalau bonding pair yang kedua mestilah yang direct opposite kan. Tapi kalau dia macam contohnya, it's only bonded to only 1 atom. So, kat sinilah. So, bentuk dia apa? Sebenarnya bentuk dia pun linear juga. So, kat sini, linear. Okay, the bond angle pun, so contohnya kalau 1 bonding pair, tak kisahlah lone pair tu kan. So, maknanya dekat sini, the bond angle tu sebenarnya 180 lagi. Okay, so that is actually baru step 1. Okay, step 1 yang kali ni extra sikit sebab kita ada
2 atom. So, kena buat both lah. Okay, next what we're going to do is actually state the type of hybridization. Okay, state the type of hybridization tu, macam mana kita nak jawab? Okay, depends on the total electron pair. So, bila total electron pair dia tu, what it will be? Adakah dia jadi sp, sp2, sp3? Okay, remember that 2 ni is actually when we add up our orbital ni tau. Bukannya 2 ni maksud dia adalah sp2. It does not work that way. Sebab kalau sp2 sebenarnya 1s tambah 2p. So 3. Okay, kalau sp3 1s tambah 3p. Kan 4. So kalau 1s, 1p is actually 2 kan. So this is carbon is sp hybridized. Kalau nitrogen ni pun kita tengok. Dia pun 2 juga. So kalau 2 again dia bukan, it does not mean sp2. Kita kena kira start pada 1s. Lepas tu 1p, okay dah total 2. So it is for carbon and nitrogen, both is sp hybridized. Sekarang ni kita tuliskan. So apa ni? Next step is actually the hybridization step yang ground state, excited state, lepas tu hybridized state. But before that, what we're going to do is actually tengok dulu pada kita punya atom itself, ada berapa sigma bond, ada berapa pi bond. Kenapa? Ini pun kita ada buat kan? Sebab kita nak tahu kalau dia adalah sigma bond, it will be unpaired electron yang jadi hybridized. Kalau pi bond, dia jadi unhybridized. Tapi kalau ada lone pair macam mana pula? Okay, so yang ni Miss tulis dekat tepi sana ni Okay, so remember that if we have a sigma bond, it will be unpaired electron. Tapi dalam kes ni masih lagi consider hybridized. Kalau ada lone pair, kita nak couplekan dia. Jangan excite kan. Kalau pi bond, kita akan guna untuk unhybridized orbital. Okay. So, kat sini, misalnya kat sini, nanti bolehlah kamu nak letak kat sticky note ke letak mana. Ini very important sebab kita dah belajar. Ini je kes yang kita belajar. Okay. So, next, kita tengok. Kalau sigma bond unpaired, kalau lone pair, paired electron. Pi bond masih lagi unpaired electron, tapi kes ni unhybridized. Okay, so kita tengok first is carbon ni lah. So, carbon ni, okay, first carbon ni, dia ada berapa sigma bond? So, sigma bond is actually, okay, ni satu, ini another one. So, carbon ni has 2 sigma bond. So, kalau 2 sigma bond, 2 unpaired electron. Berapa pi bond dia ada? Sebenarnya contohnya kalau dekat sini, I'm just going to label 1, 2 sigma bond. Kalau dia punya pi bond, apa ni? Untuk dia punya pi bond itself, dia ada 2. Ada 2 pi bond. So, what does it mean for 2 pi bond? So, 2 pi bond ni maksudnya 2 unhybridized orbital. Saya lagi unpaired, tapi dalam kes ni, dia unhybridized. So, that is actually for my carbon, tapi dia sp hybridized lah. Okay, so that is for the case of carbon. Yang nitrogen ni macam mana pula? Okay, kalau yang nitrogen ni, tengok, nitrogen dekat sini, dia only has 1 sigma bond. Satu saja. Nitrogen ni ada 1 sigma bond dengan 2 pi bond. So, apa yang Miss akan tulis? Hari ni Miss copy balik. Okay, tapi yang beza dia, okay, tapi kat sini, dia bukan 2 sigma bond. Dia ada 1 je sigma. So, padamlah. So, dia jadi 1 sigma bond, 1 unpaired electron. Okay, so sebab bila kita dah buat macam ni, barulah senang kita nak tengok yang what is the state, yang ground state, excited state, hybridized state tu. What we're gonna do next is actually kita tulislah ground state, excited state, hybridized state. So, sekarang ni Miss dah ada ground state, excited state dengan hybridized state for not only my carbon but also for my nitrogen. Sebab dua-dua kan? Okay, so next step, what we're gonna do, so kita tengok. Carbon is sp hybridized. Where there are 2 pi bond, the 2 unpaired electron dengan 2 sigma bond. Where kita ada 2 unpaired electron. So, totally kita nak ada 4 unpaired electron. What we're gonna do next is actually, we have to make sure, carbon kita ni ada satu yang paired electron kan. We have to excite this to this part, so that it will have 4 unpaired electron. Totally 4 kan. Okay, so I'm gonna do. Then, lagi satu ni dia akan excite. Excite ke sini. So, dia jadilah another one.
Okay. So we do have two unpaired electron for hybridized, two unpaired for unhybridized. Okay, next step for hybridized state. So kita tengok. We're talking about kita bukan semua ni jadi sp. Ni berapa ni? Bukan jadi sp3. Tapi tengok sini. Carbon is sp hybridized. So when carbon is sp hybridized, so what do we need? Sebenarnya kita nak dua lah kan? Satu S, satu P. So kita akan ambil yang ni sebagai sp hybridized. Yang ini kita akan tuliskan sebagai 2p unhybridized orbital. Ni sp hybridized ni. sp hybridized ni is for this one. 2 unpaired hybridized tu for our sigma bond. Yang 2p unhybridized tu kita jadi sigma our pi bond. Remember, yang ini kenapa ada 2 pi bond? Kan kita kat sini ada 1, 2. We have 2 pi bond. Okay, so that's for the case of carbon itself. So sekarang ni for the case of nitrogen, dia punya valence electron 2s2, 2p3. Okay, so what should we do next? It's actually kita tengok. So kita kata ada satu sigma bond. So kita nak satu paired electron. Lupa sebenarnya kena mention juga. Have to mention nitrogen ni ada satu lone pair kan? So what does it mean kalau ada satu lone pair? So it means that one lone pair dia kena ada satu paired electron, ada yang spin up spin down tu. So dekat sini dia ada satu sigma bond, dua pi bond, satu unpaired electron. Okay, so what happen next is actually dia ada satu lone pair, satu paired electron. So yang ni kita biarkanlah. Lagipun mana boleh kita nak excite kan dia, tak ada empty orbital pun. Sebab mana ada 2d orbital. Okay. Lepas tu kita tengok dia ada 2 unpaired electron untuk hybrid. Satu unpaired electron untuk sigma bond. Yang ni, this one yang ni. 2 of our unhybridized ni kita akan guna untuk kita punya pi bond. So ngam lah. Kali ni I don't have to do anything. Tak perlu excitekan ke apa. Sebab memang we do have one, kena ada satu paired electron to show the lone pair itself. And then apa lagi kita kena buat? And then lepas tu yang ni memang ngam-ngam. Satu ni kita akan guna untuk sigma bond. Dua ni kita akan guna untuk pi bond. Okay, so kat sini pun remember, tengok balik dia hybridized dia adalah sp hybridized. So sebab tu lah dekat sini pun dia adalah sp hybridized. Sp ada 1, 2. Jangan kamu sebab tu lah the second step before you do yang ground state, excited state, hybridized state, kamu kena determine dulu what is the hybridization. So nanti barulah kamu tahu yang ini. So if you're not sure kan, okay, saya dah tahu dah benda ni, okay, dah ngam dah. Tapi what is the hybridization? Tengok balik ni, kan sp hybridized. Okay, last but not least, jangan lupa hydrogen kan ada kan. So kenalah buat ground state of hydrogen. Itulah kita punya, that is our step 1 until step 3. Panjang kan? Sebab itulah satu page ni Miss bagi. So yang ini baru step panjang sikit Okay, so next step number 4. Barulah kita nak start drawing kita. Okay, so sekarang ni how should we draw it? Okay, tengok. Carbon ni bentuk dia adalah sp hybridized, which it's supposed to be linear. The same goes for nitrogen. Dia adalah sp hybridized. So dia bentuk dia jadi linear. So how am I gonna draw it? Hydrogen ni memang 1s. Carbon ni is actually sp. Nitrogen pun sp. So dia jadilah macam ni. Okay. Lepas tu kita label lah. Hydrogen ni kan memang kita tahu ada satu yang unpaired. So this is actually my carbon. Carbon kan ada satu yang unpaired electron kan. So dia bila dia unpaired electron ni, satu ni bila dia kat sini dia jadi paired electron. So dia opposite spin lah. So bila dia opposite spin jadilah ke bawah. Okay. Lepas tu dekat sini dia ada lagi satu spin. Okay, so dah ngam yang ni. Okay, nitrogen pula. Tapi ni nitrogen. Nitrogen kita pun sama juga. Nitrogen ada dekat sini. Okay. So, kita tengok dekat sini. We do have one lone pair dengan satu unpaired electron kan. So, tengoklah dekat sini. Kalau sebenarnya lone pair kat ujung ni. So, how we gonna draw it? Kita pun draw lah kita punya lone pair kat ujung ni. 1, 2. Okay, yang ni memang dia tak ada pair dengan apa-apa. Tapi, one more ni, hybridized ni kita buat dekat sini. So, the opposite spin sebab kita dah pair up kan. Okay, and then we know that it is a sigma bond. So, label lah sigma bond. Step what we're gonna do is actually pi bond. Kita dah buat dah kan sigma. Okay, pi ni macam ni. Pi ni we do have 2 pi bond. So lukisan kita macam mana? It will be like this. Macam ni .
Kan ada 2 pi bond kan dekat sini kan. Samalah yang HCN ni. Bila kita kata dia adalah unhybridized, dia jadi 2p kan. So, jadi bentuk dumbbell lah. Bolehlah kamu buat satu sini, satu sini. Boleh? Make sure dia parallel tau. Maksud dia janganlah satu straight, one is straight, one is macam sengit-bengit macam ni. Cannot lah. It must be parallel. So, first Miss nak buat, sebab Miss nak nampak cantik macam ni kan. Lagi pun tahu ada 2 pi bond. Miss nak buat satu sengit sini, satu sengit sini. Satu lagi sengit sini pula. So, dia baru, this is only my first one. Baru ada satu pi bond ni. Tapi Miss nak label awal-awal lah terus. So, dia jadi, for both of it, it will be 2p and make sure dia 2p, 2p. Dia jadi opposite spin. Satu spin up. Buruknya. Satu spin up, satu spin down. Lepas tu macam mana nak label dia punya bond tu? Pi bond tu. First buatlah bridge kita. Tapi label dia label only once. So label atas ke label bawah ke tak kisahlah mana-mana. Okay, tu baru first pi bond. Second pi bond macam mana pula? Sengit macam ni satu, sengit macam ni pun satu. So, jadilah. Jangan lupa label each of it is actually 2p. So, sini 2p, sini pun 2p. Lepas tu, sini spin up, sini kenalah spin down. Okay, jangan lupa arrow kita, our bridge kita. Hybridisation ni dia memang dia kena ada step by step dia. It seems so complicated, tapi dia kena step by step. Okay, so that's the first one yang kita akan belajar, which is HCN. So, sebenarnya ada lagi yang Miss lupa nak label. It's not complete yet yang ini. Apa yang tak label is actually the atom. Atom ni semua Miss tak label lagi dekat my hybridisation. So, this is my hydrogen. Okay, carbon tengah-tengah ni. Okay. Kalau kamu duduk expand, buat tebal-tebal macam ni. And then, kita punya nitrogen. Okay. Ini maksud Miss, kenapa senang buat center. Contohnya kalau kamu buat tepi kan, nanti dah lah banyak-banyak kamu dah draw ni, nanti pening pula. Carbon nak buat macam ni nak buat tepi ke apa kan. So, nitrogen tulis je tengah-tengah. Tulis je banyak kali dengan pen kamu tu supaya nampak tebal. So, that's it for this video. Video ni quite long. Tapi soal introduction kan, first time. So, memang lama sikit lah. Sebab kita kena hybridizekan dua benda. It's not only our center. Yang tepi dia pun kita kena hybridizekan.